The Gambia will be celebrating 59 years of independence. réewi Gambia moom nañ seen boppa si 18 February 1965 Gambia nag nekk na réew bi nga xamante na nag ci loxo tubaab yi lañ nekkoon mu nekk diir bu yàgga lépp li nga xamante ne rek mu ngi doon dem si wàllu doxalini réew tubaab yi ñoo ko amee woon British yi nag nekk nañ ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu colonise depuis 1889 ba 1965 ñoom ñoo amee lépp li nga xamante ne mooy doxal réew mi bu njëkk nag ñu ngi amoon lu ñuy ooyee indirect rule loolu nag boo ko déggee moo nekkoon ñu ngi amoon lu mel ni ay alkaalo chief ay buur ak yooyu moom lañ amoon. When the Duke handed the constitutional instruments of independence to the Prime Minister, after that formality, the people let themselves go, rejoicing in their traditional ways. Celebrating the day because it marked the end of British colonial rule. From 1889 to 1965, the Gambia was under British colonial rule. Okay? Meaning that we did not have the freedom to make our own decisions. Not economic decisions, not political decisions, not decisions on how to interact with our neighbors. Everything had to be dictated by a foreign country, that's Great Britain. They had their agency here. The governor was the boss, the commissioners, the directors who were all European, and they were assisted heavily in this enterprise by the chiefs, the district chiefs. xam nga affaire independence nit ñu bari dañ ko dee jàppee pour célébrer moom sa boppa waaye pour man loolu wax bu yàqu la ngir nit ku ne yaa moom sa boppa yaa war a gis sa boppa ci lu ne. dafa am lu miin nit ñi daanaka dañoo dévoyer maanaam dañoo woyofal lool indépendance parce que indépendance du slogan rek boo xam ne dañ koy wax nii bés ba jot nit ñi daje défilé fête waaw loolu dina wone ne kam fierté bi nga am pour wone ne fi mu ne nii yow yaa moom sa bopp. boobu dëgg la maguma woon torop waaye mu ngi fekk maa ngi doon di dem school. It was in 1965. koñ bi ñekk nii ñu di ko wax Independence Drive mu ngi tuddoon Clifton Road taay bi ñoo am independence ci leen change tur bi mu tuddee ko Independence Drive. On the 17th of February 1965 xew-xew bu mag moo amoon ci park bi fii Makati Square. xew-xew bi mooy woon ne ay traditional dancing kankurang lu nekk school people gymnastic
That was the signal for further rejoicing on a scale that made what had gone before pale by comparison. Britain and all other Commonwealth members wish the Gambia joy and prosperity in her state of independence. boobu am na teacher bu ñaan wax Mr Ibrahim moom moo daa amee woon affaire gymnastique at the time school si ñu daan def gymnastique ci yooyu lañ nekk ba bi midnight di tëgga ci lañ doon di wàccee ji Union Jack loolu mooy flag yi Angleterre bi di égal nag di Gambian flag mooy bi fi nekk tey ak suñ national anthem mooy for the Gambia our homeland the midnight of 17 February fekka si nga am nag di 18 February 1965 boobu nag Sir Dawda Kairaba Jawara yal na ko yàlla yërëm mooy woon the prime minister of the Gambia moom ak cabinet ministers am at the time ca suba sa ci la match pass bi amoon moom itam mu joxe speech to the boys and girls that is the pupils waaw loolu de moom mun naa ko cee fàttaliku bu baax ndik maa ngi woon ci ñiy maaj li ko indi kay moom a xaw a kumpa waaw waaye loolu moom tombé naa ko ci. It is a very, very important moment for us to reflect on what happened before independence, what independence means, and what it has brought us. waaw sooy wax independence nag dina am ñoo xam ne foo jaar fàttaliku leen ci dëgg la judduwuñ balaa ñoo am independence waaye am na luñ ñu ci mag ñi wax am na luñ ci xam tam ndax Gambie bi ñoo xeex pour am suñ independence jaasi génnut mbaram maanaam ci njekk ak teranga lañ ko amee tubaab yi nangu ko mag ñi mu am conferences yoo xamante ne xew na at Lancaster House in UK in United Kingdom well before 1965 series of meetings am na bokk na ci ñi ca teewoon mu mel ni ñoom MC Cham ñu mel ni ñoom Alaaji Burang John ñu mel ni ñoom Père Sarr Ndiaye ñu mel ni ñoom Sir Dawda Jawara ñu mel ni ñoom Famara Wassa Touré ñoom ak yeneen kilifa ñoom seen Clay Diouf Mahoni si ñii ñëpp bokkoon nañ ci nit ñi nga xamante ni teew nañ pour représenter Gambie ñu discuss naka la ñoo def ba am independence. suma fàttale ko ñun loo xam ne luñ daan look forward to la every morning nga xam ne independence celebration bi ñun bu suba jotee dinaa daan fàttale ko sax ne all night yow da ngaa nekk di engineer di prepare na nga yóbbu ci baaba sob just like comme sooy prepare rek Tabaski ak Korité waaw excitement biñ dee am noonu as a child waaw loolu tam dina ma daan dal time independence. We are fully independent. We take our own decisions. Like we fix the price of groundnuts for our farmers. That was not the case before independence. We elect our own MPs, elect our own councillors, our own presidents. That was not the case, before independence. Gambia nag ñi leen xeexal independent ki si demee ni Sir Dawda Kairaba Jawara boobu mu ngi nekk prime minister Père Ndiaye Gaba Jaxumpa Reverend Jesse Faye ak ki nga xamante ne mooy Edward Francis Small ñu gën koo xamee si father of the nation mooy bàyyi réew mi ñu nekkoon nit ñu nga xamante ne ñu xarañ leen ñu bugga seeni réew ñoom nag xeex nañ pour ñu am suñ independent wala ñu moom suñ bopp tubaab bi nag gëmuñu woon ne réew mi di Gambia mun nañoo moom seen bopp ndaxte réew mi ndaw na te amuñ woon alal wala li nga xamante ne gëm nañ ne dinañ ko mun a yóbbu réew mi ci kanam. boobu day ñun wax dëgg time
Jawara si boppam daf daan génn di doxantu am na mairie aku yu fi nekkoon amoon fi campagne ci koñ bu naan wax McDonald Street dañ daan invite Jawara boobu state vehicle bi mu ngi tuddoon GA1 mu ci la Jawara daan dugga GA1 daf daan dem ba McDonald ci biir Banjul ñi tega asiko ak mairie aku yi muy fecca ñoom ku nekk kontaan ku nekk bëgg loolu de mu ngi woon Gambia de affaire yi xëj na moom mooy dem di dem ba mu am ay wécceeku yoo xam ne li du neex ñi li du def ñi yooyu la daal. But thank God, okay, because of the politics of inclusion that Sadao adopted, the Gambia was able to, weather, the, choppy waters, okay, over the past, 59 years, to remain peaceful, stable, and prosperous. waaye nag jamono di dox ñi nga xamante ne ñooy kilifa yu baax yi di ci dox di ci wax ba Gambia moom seen bopp ci njekk ak taranga. During colonial rule, there was a permanent curfew in this town. 6 p.m., no black man can walk certain parts of this town, like the Marina Parade. There was a permanent curfew. You cannot beat your drums, without permission. You see? I mean, now people are free. We have a free press. We can form political parties. And that was not possible. It was only in 1951 that we had a constitution that allowed the formation of political parties. Before that, you could not form any political association. You did it, and you'd be harassed and harassed and harassed by the colonial authorities. Independence mbirum taarix la mbirum history la history boo xam ne jaar boo xam ne dëkk bi nga ne ak say nit seen jaar ba fi ñu toll nii la bon du affaire moom sa boppa soo fa tuddee moom sa boppa rek yàqa ñu li tax nga yàqa mooy da ngaa yàqa li passé te li passé loolu soo ko seetloo yàqu-yàqu yu bari am na fi. ci suma xel mu gàtta mun naa fàttaliku ñoom honorable Serif Cissé honorable Serif Moustapha Diba honorable Aman Kanji moom tam gaañu na yal na ko yàlla yërëm ñi ma njëkkaa tudda nii ñëpp gaañu ne yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen Yaya Cissé MC Cham ñoom Assane Moussa Camara boobu mu ngi tuddoon Andrew Camara ci boobu jamono moom itam gaañu na yal na ko yàlla yërëm ñoom yéen Landing Kuti ndax ma Wakari Kuti Sanyang something like fa xaw naa fàtte waaye Kuti Sanyang daal ci ñi ma mën a fàttaliku daal ci fi ma toog nii. niñ ko daan célébrité mooy dañ amoon ay campagne yi mbootaay ci ko defee mbootaay yi nag ñii dañoo ñëw ak seen fanaal ñii dañoo ñëw ak seen lantin ñii ñëw ak seen kankulang ñii ñëw ak seen mamapara ñii ñëw ak seen kumpa ak yu demee noonu su ko defee ñu tasaaroo nag ci biir dëkk bi ñi nga xam ne am nañ ci pas-pas ba jàppale ñu ñun ñëpp ñu doon benn ñuy wóor di bëggal suñ boppa ngoonal googu nag lañ doon ooyee ngoonali independent pétard yi tàkk lampa yi tàkk ambiance ba jolli soo xoolee nag independence biñ ko xeexee bañ ne dinañu jox independence ñu nangutoo ne guddi on the 17th of February 1965 ñu wàcce nag di Union Jack mooy flag yi Angleterre bi nga xamante ne moo amee red yu cross yeeg blue bi ci digg red bi ci digga bee blue yeeg yooyu la keroog lañ ko wàccee ñu éegal nag drapeau bi nga xamante ne moom lañ wax ne moom lañ jox Gambie muy flag bi nga xam ne moom la ñuy use tey ñu éegal loolu queen bi nag mu représentoon ko muy ki nga xamante ne moo nekkoon di Duke of Kent ñëwoon
represent queen bi ci bi Gambie di am independence mag yu bari fekke ko ñi nga xamante ne ay school children lañ woon jamono jooju soo xoolee nataali independence ñu tëggatam li nga xamante ne mooy our national anthem baaki réew mi liggéey jot na Gambia am na boppam liggéey jot na Gambia am na boppam liggéey jot na Gambia am na boppam liggéey jot na Gambia am na boppam. waaye nag Manukumba Williams moom mi nga xamante ne ci magi démbay la bokk moom sax nekk na kenn ki nga xamante ne sax moom la moo compose woy boobu ñuy ooyee Gambia suñu réew. mu liggéey ci liggéey bu am solo jiite woon mbootaay bu ñuy ooyee Banjul démba nga xam ne su independent jotaan ba buuri rang gan yi ñëw ñoom ñooy bégal askan bi. mbiri independent soo ma ko laajee dinaa ci mën a wax parce que ñi fent mbiri independent man maa ngi nii maa ko fent ci bu olof bi Gambia di suñu réew ñu bari xam nañ loolu àddina si yëpp xam nañ loolu soo gisee liggéey jot na bokkuma woon ci ñi ko fenta bam ñu ba loolu njëkkee ñëwoon nañ ci man ma ne leen loolu mi ma bëggee ñu paañ mi ma bëggee la waaye am naa suma benn xarit ñu wax foo dee Wada ñu bàyyi ci Ous Wada moom mun na loolu Ous maa moom ñoo jàkkaarloo woon kiram ca Hagan Street yàlla def ñu jëm mu fenta woy bi indi ko ndaxte moom dafa buti dañ xawoon a sëgga ma waxtaan ak moom déglu woy bi ma ne ko no waaw baax na waaye dañ def dafa fa mais dangaa delluwaat rek di waxaat mi ma beñee yumpaañ mi ma beñee ma ne ko loolu dafa xewi moo ci la indi liggéey jot na Gambia am na boppam ma ne ko waaw bi baax na Gambia di suñu réew Gambia di suñu réew liggéey leen mu naat góorgóorlu leen mu neex mu naxari ñu ndeete ñu jee jóg leen ñu jàppale suñu réew boy jóg leen ñu jee ba gaa yi déggee loolu xam ne maa ngi ci biir ñu jël si ma suma kër yéegaan opposite kër ñoom Fodé ne dañ bëgg a man pour ma wax ci affaire yi indépendant bi may leen kii nga xam ne moom laa jàppale ba mooy indi woy bi bàyyi leen ko ak woyam su woy bi jeexee ma soog a ñëw indi suma woyi boppa pour indépendant yàlla dimbale ñu nag ba booba loolu xewee ma ñëw ci Gambia di suñu réew ñu ne gars yi dañ ko def compétition may leen acca leen time boobu Mrs Louise Ndiaye mooy woon minister of education daa ñu def ko compétition xam nga rek yàlla dimbale ma gañ a gars yi ma taxaw liggéey jot na Gambia am na boppam. understand naa ne British yi biñ leen waxee ne Gambia pour ñu am independence they had to consult Sénégal dañu ragaloon ne Gambia ni mu tuutee and looking at our economical situation at the time yaakaaruñu woon ne Gambia war naa mun a amee boppam te moo tax ñu ne nit ki boo xeexee ba am sa boppa nga war a mun a yore sa boppa tam Ramatulaay loolu am solo la kon ñu gërëm mag ñi bu baax a baax a baax ñu gërëm ci nag ci wàlli independence doo ko mun a wax te waxuloo ku mel ni Edward Francis Small ne ko ne Banjulian Aku koo xamante ne since in the 1920s la start political activism mu njëkkee ko Balangar ca jamono jooju mu ngi liggéey ci mission mu ngi liggéeyal di mission di Christian mission mu mobilise nit ñi local nit ñi jéem leen a taxawal lu ñoo ooyee Ratepayers Association nekkoon na tam si West African yaakaar naa Commonwealth Committee boo xamante ne doom yi ñi jógee ci tubaab yi notoon ñoo ko fa moon. waaw loolu waxam dama koo gàttal waaye xam naa ne pétard ya daan na jolli nit ñi dañaan daje itam ci baye bi su ko defee ci ngoomaar loolu moo woon ngoomaar indépendant su ko defee ñu daje ci baye bi taal suñ pétard yi di gërëm yàlla ci lim ñu may ñu fekkee te rafetin fekkin ñëpp doonoon benn kan àddina si Banjul doonoon benn réew mi doonoon benn ñun ñëpp ñu doonoon benn ndaxte mbibital ëllëg yàlla taxaw ñu aar ñu iit ñu musal ñu ci lorteef ak ñaawteef. Well, 17th was the eve. All the guests had arrived.
The Queen of England, the late Queen Elizabeth II, was represented by the Duke of Kent, who handed the instruments of independence to the Gambia. I mean, we had representatives from Ghana, Nigeria, Sierra Leone, all the independent African countries. Okay. The next day, there was the march past at the Makati Square, the speech by the Prime Minister Sadlaro Jawara ushering independence. Cultural display, Kankurang, Sabar, Riti, Bokarab, everything was there. It was a very, very colorful cultural event. The speeches, the prayers, there's a lot of prayers. This is a country founded on prayer and religion. Okay, it has ever been like that, and looks like it will continue, to be like that. Then, banquets, breakfasts, luncheons, it was celebrated for a whole week, in Batosia and in the provinces. The past 59 years have been very, very fruitful for our country. We had no university. Now we have many universities, and so on and so forth. We only had 2 hospitals. Now we have many hospitals. So even in terms of human development, for the past 59 years, the Gambia has also witnessed a lot of progress. But of course, development is an ongoing process. It doesn't have a beginning, and therefore it cannot have an end. We have our own currency, the dollar, since 1971, our own central bank. We make and take our own monetary decisions. Our interest rates, we fix them. Nobody fixes it for us. These are just few examples. Gambia am na loolu lépp. Gambia am na loolu lépp ba am sax lu raw loolu. Parce que fi mu ne nii Gambia am nañ seeni université, am nañ seeni école yoo xam ne technologie bi fi mu ne nii avancé na. Ce n'est pas Gambia bu 2023 ak 24 wuute na ak Gambian 20 years ago. At independence, it will take you 4 days to travel from Basse to Banjul. Now it takes you 4 hours. That's progress. su independence daan jot daf daan àndaa feet yu bari, daf daan àndaa lu bari xumbeel yu bari yu daan ñëw rawatina on the eve. Mos lañ daan am state banquet at State House hosted by the president. Daf daan nekk a big event bu ko defee borom ndomba tànk yi, kilifa diine yi, kilifa aada yi ñu tasee reer fa. Bu ko defee gars yi am a networking programme ak yu mel noonu. Président bi saafu wanteeg nit ñeeg yooyu, dalal ay ganam yu jógee bitim réew ñëw. Sa suba sa nag la ñoo lii buñ demaan nag State House jamono jooju di nga naan gis ne kooraakat yi nañ ñëw, xalamkat yi, all the traditional stuff, woykat yi national troupe yooyu nekk fa bégal nit ñeeg yooyu. waaw ñooñu moom dañ leen di jaajëfal. ñooñu comme li ñuy wax mooy père de la nation. ñooñu moom toujours ña nga xam ne ñoo fexe ba Gambie am seen indépendance, def seen hymne national muy seen bàkki réew. ñooña moom dañ leen di amal njukkal parce que ñooña moom bind nañ seen tur ci page boo xam ne dootul effacé wu mukk daayiman abadan. waaye dañu ne xara ñu wane ko ndig ñi ko xam bari nañ lool. Ib Fall ñu gën koo xamee ci Jaapmaan, ñii ñooy woon festival time Super Eagles ci ñiñ woyoon ci la xalali festival. 1965 ba 1994 Yaya Jammeh def coup d'état amee réew mi 2 fukki at ak ñaar bi mu fa jógee yee coalition bi taxaw 2016 Adama Barrow gagné Gambia ànd ak Adama Barrow ñu célébrer ci démocratie. Adama Barrow di doxal moom tam indi ay développement fii ci réew mi. Suma advice ndaw yi rek moom moo di ñu def ndanka, ñu jàppante, bañ a yàkkamti. Léegi bokk na ci yaaxu bi am moom mooy ku nekk dafa bëgg am alal te ñëpp mënuñoo am alal. Foog ñi am
ñii tane ñii di lifin ñii jëflante waaye su ku nekk jógee ne dafa bëgg a am alal am na xew-xew yu ak yàqu-yàqu yu bari yoo xam ne ci foofu la dee jógee koode ñu dal góom yàlla defante ndànka loolu dafa am solo torop li daal moom laa ne woon dinaa ko edda ndaw yi boo xoolee tey yu si nu ñoo mangaane soo xoolee baag wi bi nu moo mel saa yoo foogee ne am ñu ngi ko waxee ñu ngi cee dem rek mu ngi gën a am doole understand loolu yëpp lan la mooy yu si ba lack confidence ci seen réew yi ñu gis ne ñoom ci seen réew yi ñoom mu luñ bugg a amuñ ko because ñu soo xoolee fii ñu bëri youth ñu ne economical migration la outil moo de tax ñu dee dem so suñu waxtaanee youth si ñu teg ay mécanisme teg ay plateforme teg ay things yoo xam ne dina tax youth bu nekk yow loo bugg a def nga fiil ko di nga am foo koo defee ba pare tamit dina la indil koom-koom. réewum Gambia réewum taranga la réewum mbégte la yéen ñëpp di leen wiis happy independent